5, 6, 7, 8. హీల్ లిఫ్ట్ చేయొద్దు, హీల్ డౌన్ చేయండి. ఎస్. ఇప్పుడు 2 చేతులు యాంకిల్ దగ్గర లాక్ చేయండి. పట్టుకోండి. ఇప్పుడు అప్పర్ బాడీ లిఫ్ట్ చేయండి. హీల్ డౌన్ చేయండి, హీల్ గట్టిగా పెట్టండి. బాడీ మాత్రం లిఫ్ట్ చేయండి. ఓకే, రిలాక్స్ ఎవ్రీవన్. జస్ట్ రిలాక్స్. Now turn towards the left side. Now we are going to cat and cow pose. Cat and cow pose. Sit on your knees first, like this. ఓకే, ఇది మీ థాయ్ లెవెల్లోనే ఉండాలి. మీ లెగ్ ఇక్కడ ఉండి మీ బాడీ ఇట్లా పెట్టొద్దు. ఓకే, నా శ్వాస తీసుకుంటూ మీ యొక్క వెన్ను పూసని లోపలికి పుష్ చేయండి. Then exhale. Inhale. Exhale. బ్యాక్ పెయిన్ వాళ్ళకి చాలా చక్కటి ఆసన. అండ్ స్పైన్ మధ్య గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా మాకు సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ స్పైన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది. అప్పర్ బ్యాక్. ఓకే, డూ ఎవ్రీవన్. శ్వాస తీసుకుంటూ వెన్నుముకని లోపలికి పుష్ చేయండి. శ్వాస వదులుతూ పుల్ చేయండి. 1, 2. ఇంకా కొంచెం బాడీ ముందు తీసుకొని ఈ లెగ్స్ అట్లా. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now stretch your right leg. Straight గా వెనక్కి స్ట్రెచ్ చేయండి. మోకాలు బెండ్ అవ్వద్దు, స్ట్రైట్. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now stretch your left hand. Stretch left hand వెనక్కి ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now ఓకే, ఈ పొజిషన్లో కూర్చున్నారు కదా. నా స్లోలీ అప్. ఫస్ట్ ఈ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు లోవర్ బ్యాక్ని పుష్ చేయండి. దెన్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్. కంప్లీట్గా ముందుకు పుష్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then come back to Shashankasana. Just relax. Okay, now please stand up.